Hola, amigos y amigas, ¿qué tal? Okay, I'm going to do something a little bit different today, still doing the speaking and the listening challenge, but inspired somewhat by a conversation that I had with Gina in Charlemos today, where she had been observing what I'd been doing and had decided to try some reading out loud as well, and then read something. And she timed herself. She used her camera to record herself, her phone. And to begin with, it took over 2 minutes. But then she did it again and again and again, and she gradually sped up, which just totally makes sense to me. And it got faster and easier. And I thought, yeah, what I should do is a little bit more repetition practice, as opposed to something new every time. So, repetition is really useful. So that's what I'm going to try today. I'm going to listen to the Spanish. I'm going to say it afterwards just to anchor the pronunciation as best I can. And then I will read the entire thing, but I'll read the entire thing maybe 3, 4, or 5 times, or maybe sentence by sentence. Maybe that's a better way of doing it. We'll see. I should probably read one sentence over and over and over again. Let's see how we go. Let's see how we go. I'll work it out as I go. That's like my life. Here we are. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. Okay, so if I just go like this. Yeah, hey, why don't I just get these two things going at the same time? That will do us. I don't need as much as that. Okay, so, yeah, capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. What I really need to hear myself. Capítulo 10. I need to hear myself. La propuesta de Excuse me. I need to hear myself back to know that it's working well, which is something I'm sure I can do with Audacity. I will work on it. But meanwhile, let's go back to the start of this thing here. Here we go. Capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10. Okay. La propuesta de Nicolás. La propuesta de Nicolás. La propuesta. La propuesta de Nicolás. Pro. Getting that O sound is important. Propuesta de Nicolás. La propuesta de Nicolás. La propuesta de Nicolás. Every sound has the same length. La propuesta de Nicolás. Nicolás. La propuesta de Nicolás. La propuesta de Nicolás. La propuesta de Nicolás. Okay, let's keep going. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales. That will do. So here are the words. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales. Julia le contó. Julia le contó a Nicolás. Oh, no gap there. Julia le contó a Nicolás. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales. Con pelos y señales. Julia le contó a Nicolás. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales cuál era la situación de Manuel. ¿Cuál era? Gosh, gotta get that combining L's and R's. ¿Cuál era la situación? Situación. ¿Cuál era la situación de Manuel? Situación. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál era la situación de Manuel? ¿Cuál era la situación de Manuel? ¿Cuál era la situación de Manuel? Situación. ¿Cuál era la situación de Manuel? ¿Cuál era la situación de Manuel? Situación de Manuel. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba y que... Go with that. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba. Assume that peligraba was in danger. I'm not quite sure what that meant. Le contó que what it means. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba. No, that's not too hard. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba.
y que ella necesitaba escribir un buen libro para venderlo. Y que ella, Y que ella nece- y que ella necesitaba escribir un buen libro para venderlo, y que ella necesitaba escribir un buen libro para venderlo. Vender. Let's get enough of the R of vender in there. Venderlo. Let's just hear how he says it. Buen libro para venderlo. Para venderlo. It's not too much of a emphasis. Para venderlo. Para venderlo. But it's not vender. Venderlo. Para venderlo. Let me just go back a bit. I just got to find the bottom of my... Move this up a bit. So, there we go. And then this goes back to here. Okay. Where were we? About there. Y que ella necesitaba escribir Y que ella necesitaba escribir un buen libro para un buen libro para venderlo. un buen libro para venderlo. Okay. Entiendo, Julia. Entiendo, Julia. Okay. Entiendo, Julia. Entiendo, Julia. Entiendo, Julia. Entiendo, Julia. The O is quite kind of lengthened, isn't it? Entiendo, Julia. I don't think that means anything. Yo aún tengo el dinero de la familia. Yeah. Entiendo, Julia. Yo aún tengo el dinero de la familia. Because that aún is very soft. It's very quick, isn't it? Yo aún tengo. Yo aún tengo. Yo aún. It's not yo aún. It's yo aún. Yo aún tengo. And all those vowels are there. Yo aún tengo el dinero de la familia. Yo aún tengo el dinero. Yo aún tengo el dinero de la familia. Yo aún tengo el dinero de... Tengo. I'm moving my tongue back a bit there. Is it the tongue or is it the plosiveness as well? It's probably both. Yo aún tengo el dinero de... Tengo. Yo aún tengo el dinero de la familia. Yo aún tengo el dinero de la familia. De la familia. Yo aún tengo el dinero de la familia. De la familia, that will do. Y si quiere escribir una bonita historia... Y si quiere escribir una bonita historia... Y si quiere escribir una bonita... Si quiere escribir... These bits here are joined up. Quiere escribir. Y si quiere escribir una bonita historia... Y si quiere escribir una bonita historia... Y si quiere escribir una bonita... Y si quiere escribir una bonita historia... Y si quiere escribir una bonita historia... Yeah, good enough. And here comes another tengo. Tengo una propuesta para usted. Tengo una propuesta para usted. Tengo una propuesta para usted. Para usted. Para. Propuesta. Tengo una propuesta para usted. Tengo una propuesta para usted. Pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Ok, pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Pero ya le digo que... pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Okay, so pretty rapid, pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Pero I just work on the first part here. Pero ya le digo que va a tener, pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Que sudar, did I miss that out? Pero ya le digo que va a tener, pero ya le digo que va a tener. Pero ya le digo que va a tener... Okay, that's pretty good. Pero, if I say so myself, pero ya le digo que va, pero ya le digo que va a tener. I'm just being aware of not losing the actual sounds of ya and ba and a. Pero ya le digo que va a tener.
Va a tener. It's just va a tener. Slightly longer a sound. Pero ya le digo que va a tener que. Pero ya le digo que va a tener que. Que sudar la gota gorda. Que sudar la gota gorda. Que sudar la gota gorda. Gota gorda. The Castellano way of saying the G can be quite often. How does he say it? Que sudar la gota gorda. It's quite coming from the back of the throat there. Sudar la gota gorda. I'm not too worried about that at the moment. I'm not going to focus too much on that. Okay, okay. Que sudar. Yep, got it. Okay, let's have a listen. Como comprenderá, no puedo dar el dinero a alguien así como así. Okay, so como comprenderá. Future tense moves where the emphasis goes on from comprender to comprenderá. Como comprenderá. Como comprenderá. Como comprenderá. Como comprenderá. Okay, no puedo dar. No puedo dar el dinero a alguien así como así. No puedo dar el dinero. No puedo dar el dinero. No puedo dar el dinero. Bang, 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 bang. No puedo dar el dinero a alguien. Da. No puedo dar el dinero a alguien así como así. No puedo dar el dinero a alguien así como así. Slight pause just there. You can see it in the waveform. But up to there, it's, and after como comprenderá, no puedo dar el dinero a alguien así como así. No puedo dar el dinero a alguien así como así. Okay, como, No es es como. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás. Eso lo entiendo. Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás. That E sound followed by the R really first got me when I went to my first lessons with a face-to-face teacher in Barcelona, and getting that A and then saying per. It's not peer. Perfectamente. Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo. Lo entiendo. Eso lo entiendo Eso lo entiendo perfectamente. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás. Nicolás, por supuesto. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. You can hear the bit of that. It's there, it's all there. Por supuesto. Por supuesto. Mi propuesta es la siguiente. 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 It's like that is the word las. Mi propuesta es... Is it propuesta? Mi propuesta es... Mi propuesta es la siguiente. Yep. Necesito una ayudante en la granja. Oh, hear that. Granja. It's almost granja. La granja. Granja. Necesito un ayudante en la granja. Necesito una ayudante en la granja. En la granja. Necesito un ayudante. Necesito una ayudante en la granja. Necesito una ayudante en la granja. That'll do. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Okay, that came out okay. Is that there? No, there. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. It's interesting though, you hear the mucho, so a little bit like in English when we lengthen a vowel or a sound in order to give it emphasis, but it's done far less in Spanish. My understanding is of that, he said, using the Spanish word order. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Tengo mucho trabajo what's going wrong?
Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Estos 2 meses. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Estos 2 meses. Estos 2 meses. Interesante, ¿eh? Yo podría pagarle. Yo podría pagarle un buen dinero y usted podría aprender cómo es vivir en el campo. Okay, let's get the first bit. Yo podría pagarle un buen dinero. Yo podría pagarle un buen dinero. So that's I can pay you a good salary, un buen dinero. Yo podría pagarle un buen dinero. Yo podría pagarle un buen dinero. Yo podría pagarle un buen dinero. Nothing too hard there. Y usted podría aprender cómo es vivir en el campo. There's a little pause after there. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. That's joined up. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. Just something I noticed, so I'm just going to talk about it. He uses yo and usted to clarify the podría is used twice, but in this case it means I could, and here it means you could, and he's clarified because it could have been you could pay. He would have said pagarme if it was you. Obviously, he would have said pagarme, and he's being formal because he's saying pagarle, not pagarte. But anyway, just interesting to notice the use of the subject pronouns in a sentence like this. But I digress. Y usted podría aprender cómo es vivir en el campo. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. Y usted podría aprender. ¿Cómo es vivir en el campo? ¿Cómo es vivir en el campo? ¿Cómo es vivir en el campo? That word como just covers about 3 or 4 words in English. What it's like to live. Como es vivir, what it's like. The S is what is. Como es vivir en el campo. ¿Cómo es vivir en el campo? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es vivir en el campo? I want to get the v sound, not too plosive, but it's not v either. There's somewhere in between. ¿Cómo es vivir? I sometimes get beber and beber and vivir. It's easy to mix those up. Para mí, ¿cómo es vivir en el campo? ¿Cómo es vivir en el campo? Okay, good. La experiencia. La experiencia. La experiencia de vivir en la naturaleza es muy enriquecedora. That's a good word. Enriquecedora, not adora. Enriquecedora. Enriching, I assume. La experiencia de vivir en la naturaleza es muy enriquecedora. Okay, we'll go up to naturaleza. La experiencia de vivir en la naturaleza. La experiencia de vivir en la naturaleza. La experiencia de vivir en... La experiencia de vivir. La experiencia de vivir... Vivir. La experiencia de vivir. Experiencia. Yeah. Experience. Okay. La experiencia. La experiencia de vivir en la naturaleza. La experiencia de vivir en la naturaleza es muy enriquecedora. Es muy enriquecedora. Es muy enriquecedora. Enriquecedora. Okay. Going well. Julia no tenía ningún. Es muy enriquecedora. Julia no tenía ningún viaje contratado. Julia no tenía ningún viaje contratado. So she didn't have a trip booked, I guess that is. Julia no tenía ningún viaje contratado. Is that going like a machine gun? Bang, 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 bang?
Julia no tenía, Just going to lift that up ever so slightly. Julia no tenía ningún viaje contratado. Absolutely. Julia no tenía ningún viaje contratado. Julia no tenía ningún viaje contratado. Julia no tenía ningún viaje contratado, Muy bien. pero su plan era estar viajando durante casi un año. Same sort of thing. Pero su plan era estar viajando. Pero su plan era estar viajando. Pero su plan era estar viajando. Está viajando. Está viajando. Pero su plan su plan era estar viajando. Pero 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 su plan era estar viajando durante casi un año. Pero su plan era estar viajando durante casi un año. Pero su plan era estar viajando durante casi un año. Pero su plan era estar viajando durante casi un año. Muy bien. Antes de que Manuel perdiera su trabajo. Antes de Manuel perdiera su trabajo. Antes de que Manuel Is that a machine gun? Antes de que Manuel perdiera su trabajo. Slight pause after Manuel. Antes de que Manuel perdiera su trabajo. Perdiera. Antes de que Manuel perdiera su trabajo. Perdiera su trabajo. Perdiera su trabajo. Muy bien, ok. ¿Serán 2 meses? ¿Serán 2 meses? Preguntó. ¿Serán 2 meses? Preguntó. Quite a long pause there. Serán 2 meses. Okay, pause. Okay, making the distinction between the spoken speech and the reported speech, if you could call it that. Serán 2 meses. ¿Serán 2 meses? Preguntó. Okay, that's very straightforward. It will be 2 months. En efecto. En efecto. Getting up to there. En efecto. En efecto. About there? Preguntó. Uh-huh. En efecto. En efecto. En efecto. Efecto. All the S sounds. En efecto. Do. En efecto. En efecto. Si le interesa escribir también sobre la historia de España. Okay. There's a little break after escribir, I think. Si le interesa escribir también. I'll go with that. Excuse me. Si le interesa escribir, si le interesa escribir. Si le interesa escribir. Si le interesa escribir, si le interesa escribir también sobre la historia de España. Si le interesa escribir. Si le interesa escribir, si le interesa escribir sobre la historia de España. También sobre la historia. O también. Si le interesa escribir. Si le interesa escribir también sobre la historia de España. Si le interesa escribir también sobre la historia de España. Uh-huh. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Gijón. Uh-huh. I've been to Gijón. Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. En Gijón. Conozco varias familias. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Familias en Oviedo y en Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Oof, a lot of air coming out here. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Conozco varias familias en Oviedo Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Y en Gijón. Oviedo y en Gijón. Familias en Oviedo y en Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Gijón. You see what I'm doing here, can't you? Y en Gijón. Oviedo y en Gijón. Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. I'm getting
Dizzy from all the breath. Estoy en Gijón. Gijón. One with a G, one with an H. Gijón. Estoy en Gijón. Estoy en Gijón. Okay, that's enough of that. Esas familias. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Okay, it's a little slower, but the regularity of the cadence continues. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Esas familias han vivido... Slight pause after esas familias. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. But after that, it's bang, 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 bang. Esas familias han vivido muchas historias desde muchas, not muchos, han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Desde hace is like they go together. Desde hace muchos siglos. Desde hace muchos siglos. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. I might be saying it slightly faster than him. I'm going to say it at the same time. Here we go. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Han estado metidas en el ajo. Something in the garlic. Han estado metidas en el ajo. Han estado metidas en el ajo. Han estado metidas en el ajo de... Oh, and it continues. Han estado metidas en el ajo de muchos acontecimientos famosos del país. Okay, it really gets clear now, the bang, 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 bang. Han estado metidas en el ajo de muchos acontecimientos. Okay. Ajo de muchos acontecimientos. Muchos acontecimientos. 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 7. Count them. So when I was doing Pimsleur, it taught me, the course taught me to pronounce from the back. Tos, tos, tos. Entos, entos. Mientos, mientos. Cimientos, cimientos. Tecimientos, tecimientos. Acontecimientos, acontecimientos. Acontecimientos, acontecimientos. Muchos mientos. Acontecimientos. Acontecimientos. I may be trying to go too fast. Acontecimientos. Muchos acontecimientos. How fast does he say it? Acontecimientos. Acontecimientos. He doesn't say it that fast. Muchos acontecimientos. Muchos acontecimientos. Okay, I better not spend too much on this one, but I might write it down as to one to like muchos acontecimientos. What does that word even mean? Is that some people famous? Acontecimientos. Famosos del país. Muchos maybe maybe it's to do with stories. Yeah. Contar, like contar. Okay, han estado metidos en el... Oh gosh. Han estado metidos en el ajo, metidas. Han estado metidas en el ajo de muchos acontecimientos famosos del país. I'll go with that. Acontecimientos famosos del país. Okay, and what comes next? Podrá aprender sobre vivir en el campo. Podrá aprender. Okay. Podrá aprender. Okay. Well, I just heard prender when I first heard that. Podrá aprender. You know, podrá aprender. Podrá aprender. Podrá aprender. That's what he's saying. Podrá aprender. Podrá aprender. Okay, but it's podrá
aprender, but nunca we should say it that way. Podrá aprender sobre, okay, let's hear the whole sentence. Podrá aprender sobre vivir en el campo y también podrá aprender sobre historia. So just a pause there, but the rest of it is bang, bang, bang. Podrá aprender sobre vivir en el campo. Podrá aprender sobre vivir en el campo. Podrá aprender sobre vivir en el campo. Podrá aprender sobre sobrevivir en el campo. Podrá aprender sobre vivir en el campo. Podrá aprender sobre vivir en el campo. That'll do. Y también podrá aprender sobre historia. Y también podrá aprender sobre historia. Y también. Y también. When I and E are together, it's like one syllable. And when I and A are together, I've also learned it's one syllable. También. Which is why, little sidetrack here, if I understand things correctly, the tilde is over that E to tell you to push también, not también. Because even though there's two vowels, it's one syllable. So i.e., that's a diphthong. I can't explain it well enough, and you don't want to be hearing about this at the moment anyway. But anyway, también. Where are we? Y también podrá aprender sobre historia. Does that join up? Y también podrá aprender sobre historia. Aprender sobre historia. Y también podrá aprender sobre historia. Y también podrá aprender sobre historia. So like hearing that podrá aprender, that's a clue for us when we're listening, that it's not prender. Does prender, that I think that does have a meaning, doesn't it? But aprender, you could learn about this history. Y también podrá aprender sobre historia. Excelente. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? What do you say to me? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Con sinceridad, Nicolás. Okay. Okay, it's a bit hard for you to see, so I shall lift it like that. And how's that? It's all good. Con sinceridad. Was it here? ¿Qué me dice? Yeah. Con sinceridad, Nicolás. Con sinceridad. Sinceridad. Con sinceridad, Con sinceridad. Con sinceridad. Con sinceridad, Nicolás. Nicolás. Con con sinceridad. Sinceridad. Con sinceridad, Nicolás. Nicolás. Con sinceridad, Nicolás. Con sinceridad, Nicolás. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Es una de las. That would be a little subphrase that we'd all use quite a bit. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. There's all these little groups of words, right? En la vida. Me han hecho. Or even que. Es una de las mejores propuestas que. Es una de las mejores propuestas. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Once more with feeling. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Es una de las mejores propuestas que me han hecho. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Acepto. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse la manta a la cabeza.
The blanket to the head. Liar, liarse. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse. Es hora de liarse, de liarse. Es hora de liarse la... It's like one word there, de liarse. Es hora de liarse. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse. I'm tempted to go th and then here, de liarse. Es hora de liarse. Es hora de liarse. Es hora de liarse, de liarse. De liarse, de liarse. Es hora de liarse, de liarse. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Wow, that's pretty much what it comes out as. Es hora de liarse. Es hora de liarse. Es hora de liarse la... Yeah. Okay, 1, 2, 3. Es hora de liarse la manta a la cabeza. La manta a la cabeza. Okay, I've been going for nearly 40 minutes now, and I'm not going to... Oh, yes, I will. I'll just read the whole thing out one more time, but I'll try not to spend too much more time repeating, because I don't want to make myself sad. I don't want to kind of get frustrated. Yeah, that's basically it. So, just do some, and paso a paso, right? I'm not aiming for perfection. Just let's get through it. Okay, here we go. Capítulo 10. La propuesta de Nicolás. Julia le contó a Nicolás con pelos y señales cuál era la situación de Manuel. Le contó que el trabajo de Manuel peligraba y que ella necesitaba escribir un buen libro para venderlo. Entiendo, Julia. Yo aún tengo el dinero de la familia y si quiere escribir una bonita historia, tengo una propuesta para usted. Pero ya le digo que va a tener que sudar la gota gorda. Como comprenderá, no puedo dar el dinero a alguien así como así. Eso lo entiendo perfectamente, Nicolás, por supuesto. Mi propuesta es la siguiente. Necesito un ayudante en la granja. Tengo mucho trabajo estos 2 meses. Yo podría pagarle un buen dinero y usted podría aprender cómo es vivir en el campo. La experiencia de vivir en la naturaleza es muy enriquecedora. Julia no tenía ningún viaje contratado, pero su plan era estar viajando durante casi un año antes de que Manuel perdiera su trabajo. ¿Serán 2 meses? Preguntó. En efecto, si le interesa escribir también sobre la historia de España, conozco varias familias en Oviedo y en Gijón. Esas familias han vivido muchas historias desde hace muchos siglos. Han estado metidos en el ajo de muchos acontecimientos famosos del país. Podrá aprender sobre vivir en el campo y también podrá aprender sobre historia. ¿Qué me dice? Con sinceridad, Nicolás, es una de las mejores propuestas que me han hecho en la vida. Acepto. Es hora de liarse la manta a la cabeza. Copyright 2020, Ollie Richards Publishing. If you're getting value out of this, I do recommend you try one of Ollie's programs. So a little bit of an ad, a little bit of a recognition that I'm using material that is copyright of Ollie, and I'm very, very much hoping that it is seen by them as a promotion of their material rather than
I'm breaking copyright. If I am breaking copyright, I apologize and I will take it down. That's it. That's it for today. Eso is, that's it. Ya está. Ya está. That was, so we've hit 40 minutes now. But thank you, Gina, in my group. I'm inspired by the other people in Chalemos. They do various things and I go, oh, that's a good idea, da da da. So yes, that repetition, and I think there were some parts down the bottom there that were coming out pretty well in terms of that joining up, podrá aprender, etc. So there we go for today. Thanks for being part of my accountability team. Hasta luego.